Another portion, which we did first with the DVX Woofer design, was the forced air voice coil cooling. So as you see in the diagram, when the voice coil is moving, it sucks air in, forces it through the voice coil, and exhausts it through the rear vent. So that means the more the woofer is working, the more air is forced through the voice coil, so the more heat is actually transported out to keep the temperature low. DVX 우퍼에 적용된 강제공기 냉각 방식을 보여드리겠습니다. 억지로 제가 한글로 표현을 했는데요. 이것이 어떤 것이냐면 스피커가 움직이면 그 움직임에 따라서 공기를 빨아들이게 됩니다. 시원한 공기를, 외부의 공기를 빨아들여서 움직임에 따라서 이 공기가 바깥으로 뒤쪽으로 내보내게 되는데 스피커가 많이 움직이면 많이 움직일수록 공기를 많이 받아들이고 많이 내보냅니다. 이것은 스피커가 출력이 크면 클수록 이제 많이 움직이게 되는데 크면 클수록 더 많이 공기를 순환시키기 때문에 중요한 것은 이 스피커의 온도를 낮게 유지할 수 있다는 것입니다. Now, you would say, why is this important to keep a speaker cool? Take a look at this. 그러면 왜 스피커를 온도를 낮게 유지해야 되는지를 말씀드리도록 하겠습니다. So first of all, without force air voice coil cooling, transducer can get easily temperatures up to 250, 300 degrees Celsius. 그전에 기존 방식으로는 쿨링 방식 없을 때는 빨간색과 초록색 그래프를 보시는 것처럼 한 300도씨 정도까지 아주 쉽게 온도가 올라가는 걸 볼 수 있습니다. Especially as you see over time. So the first 10 seconds, it's not a problem. But I mean, you use a speaker typically more than just 10 seconds. After 100 seconds, you already see it's going up, and 1,000 seconds, its voice coil gets easily 300 degrees. On a DVX design, it stays about 100. 밑에 이제 시간을 보시면 한 10초까지는 전혀 무리가 없습니다. 그러나 100초가 되면 온도가 300도까지 올라가는 걸 볼 수 있습니다. 이것은 분명히 문제가 생기겠죠. Now you might say, okay, but what's the advantage? I don't care if the voice coil is hot. I don't touch it. 그러나 그것이 무엇을 의미합니까? 저는 상관없다고 말할 수도 있겠죠. Now you don't touch it, but what you get is power compression. What that means is that if your voice coil gets hotter, and this is a normal thing, applies to all metals, that if a metal gets hot, the resistance goes up. And if the electrical resistance of the metal goes up, that means you don't get so much current through it. So the same signal from the amplifier that's driving the woofer doesn't result in the same amount of output as your voice coil gets hotter and hotter. Because the amplifier is doing the same thing, but the current through the voice coil isn't there. That's called power compression. And this could be in common designs up to 5 dB of SPL that you're losing compared to the system when it's cold. And by the way, all the specifications that you see from sensitivity, power handling, max output, that's of course the cold woofer. So nobody gives you the spec what happens long term. At least what we can tell you with our DVX design, we reduced power compression by more than 2% in the DVXs, 2 dB. So that means playing long term, a DVX will be at least 2 dB louder than all other conventional designs. 그러면 온도가 올라가면 어떤 결과를 나는지 보시면은 파워 컴프레션이 생긴다는 겁니다. 파워 컴프레션이 생긴다는 것은 스피커의 저항을 많이 생기게 하고, 저항이 많이 생긴다는 것은 당연히 출력의 저하를 가져옵니다. 여기서 출력의 저하를 수치로 계산한다면 약 5dB 정도가 떨어지게 됩니다. 즉 스피커가 온도가 뜨거워지면은 나중에 길게 오랜 시간 동안 틀게 되면은 온도가 올라서 5dB 정도의 출력을
내보내지 못하는 거죠. 즉 똑같은 입력을 넣어도 5dB가 낮게 출력이 나오는 것입니다. 그러나 DVX 우퍼는 이 점을 해결하여서 충분한 출력을 계속해서 차갑게 유지하기 때문에 낼 수가 있는 것이고, 여러분들이 스펙 시트를 보시면은 스펙이 나와 있는데 그 스펙들은 전부 다 온도가 올라가지 않았을 때 측정한 그런 값들입니다. 그러니까 뭐 어떤 스피커의 스펙을 보시더라도 무조건 온도가 올라가지 않았을 때의 값들입니다. 그러나 온도가 올라갔을 때 실제 사용할 때는 그 사양대로 성능이 발휘가 되지 않는 것이죠. 그러나 DVX는 발휘가 됩니다. 그래서 항상 다른 스피커들보다 2dB 정도의 더 많은 출력을 내게 됩니다. So, just to show you back to the distortion, that's actually a DVX3121 woofer compared to our own good old DL12ST. And you see in the range between 500 and 1 kilohertz, between 5 and 10 dB less harmonic distortion. 왜곡률을 지금 그림으로 표현했는데요. 이것은 DVX311 DVX 우퍼하고 그 다음에 EV의 뭐 명기이기도 한 DL12ST라는 우퍼를 비교를 하였습니다. 그러나 저기 동그라미 친 500Hz 대역 부분에서 약 10dB의 차이가 나는 것을 보실 수가 있습니다. 이것이 왜곡이 그 부분 대역에서 10dB 정도나 차이가 난다는 것입니다. If you look at the blue curve, by the way, that's the sensitivity on axis. You see a DVX3120 and a DL12ST are pretty much the same thing. The difference is really in the distortion. 위아래 그림 보시면 파란색으로 제일 위에 그려져 있는 부분들이 센시티비티를 나타내는 것입니다. 그러나 센시티비티는 위아래 비교해 보시면 거의 비슷하지만 위아래 다른 그래프들을 보시면은 분명히 차이가 나는 것을 보실 수 있습니다. So, this is a research motor which has the project name SMX, and I think we kept the project name. So, one of the next things to come up, maybe later this year, is some of these new designs based on, again, using all these tools we have available. 현재 진행 중인 지금 설계를 진행 중인 우퍼 중에 하나인데 SMX라고 이름을 명명을 했고 올해 뭐 좀 더 늦게나 여러분들이 신제품에 적용될 수 있을 가능성이 있습니다. Now, SMX, the S, stands for symmetry. And just to give you a little idea here, what you see here in the two pictures is actually the woofer moving out and back again. And you see that the forces to move this woofer back in and back out, they should be, in an ideal world, the same, symmetrical. And you see that and it all depends not just on the suspension, it also depends on the geometry design of the motor, very, very small little details. But you see just changing the motor structure achieves from, this is one of our own drivers on the left side, older one, versus the new symmetrical SMX. You see it's much more symmetrical, so the force when the woofer goes out and when it comes back is nearly identical, which of course is needed for, again, linear travel, low distortion. 스피커가 이상적인 스피커를 만약에 상상을 한다 그러면 스피커가 움직일 때 앞으로 갔다가 또 뒤로 갔다가 이 앞으로 가는 거하고 뒤로 가는 거하고 완전히 일치하는 것이 이상적인 스피커입니다. 그러나 여기서 그림에 보시면 왼쪽에 있는 그래프는 기존의 스피커를 실험을 한 것이고 오른쪽에 있는 거는 새로운 SMX 기술을 적용한 스피커를 실험한 것입니다. 보시면은 왼쪽에는 앞으로 나가는 거하고 뒤로 나가는 거하고 분명히 차이가 있죠. 오른쪽에는 그 차이가 현저히 줄어들어서 거의 이상적인 스피커임을 알 수 있습니다. 이것은